My dear students, here we are going to analyze the answer key that is authenticized. Based on this answer key only, all the teachers are correcting your first year public examination English. And first it is given, actually don't waste your money for a don't waste your money for a revaluation or anything else, because all the answer keys are very permanently, very strictly given that and all the teachers will have to stick on this authorized answer keys. If there is any difference, surely even if you give your answer scripts for revaluation, no mark will be increased. Okay, so we will go for analyzing the questions once. 1 to 8. All the questions you have to answer. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം. The ignited mind of the youth is the most powerful resource on the earth, under the earth, and above the earth. We know. Who said these words? APJ Abdul Kalam. Very correct answer. No other answer, no mark. The correct answer is APJ Abdul Kalam. Second question. Which word in the sentence means excited? Only one word. Ignited. 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 Third question. What is the most powerful resource mentioned here? So, the ignited mind of the youth. The ignited mind of the youth. Even if you write youth, you will get to 1 mark. Youth, the ignited mind of the youth is the correct answer. Then fourth question. In the poem Death the Leveler, the poet says, Death lays his icy hand on kings. Identify the figure of speech used in the above lines. Death is personified. Death is considered as a person. So it is personification is the correct answer. Some students might have written metaphor, simile, wrong answers. Please don't give for revaluation for getting mark. The correct answer is personification. We will go to question number 5. We seemed to be helpless in the grip of some all-powerful monster. Our limbs were paralyzed, our minds deadened. What is referred to as the all-powerful monster? And then Gandhi came. So what is referred to? Fifth question. What is referred to as the all-powerful monster? There are two options. Fear of British, the British. Two answers correct. Fear of British, the British. Sixth question. Out of Southampton she swung with the stream, a poem of iron and steel, a sea dream. Who is referred to as a poem of iron and steel? The sixth question's answer is the name of the poem, The Titanic. The Titanic is the correct answer. Then write any two benefits of walking as an exercise. It's a general question. Walking as an exercise. Write any two benefits. So it increases the muscle power, or walking makes the body fit and healthy. Like that, if you write any appropriate answer, 7 and 8, 2 marks, 1 mark. So 1 to 8, all 8 questions you have to write. If you write all the questions very correctly, you will get surely 1 mark each. That means 7 1 8 1. So I will say once again, walking makes our body healthy. Walking enables burn out our calories or excess calories, or reduces. Walking reduces the excess fat in our body, and walking gives the body a wonderful shape. Like that, any appropriate answer you can go. We will go for question number 9.
Questions 9 to 12. Answer any three questions. 3. 2 plus 2 plus 2, 6 scores you will get. Rewrite the following dialogues in the reported speech. Actually, it is not a reported speech. It is a conversation between Maggie and Mr. Gupta. So you will get 2 marks. Okay, half, 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 half like that. There are choices also. So we will discuss. Maggie asked Mr. Gupta, it is yes or no question. Are you leaving today? So we will add one word, whether or if. So Maggie asked Mr. Gupta whether or if he was leaving that day. And he replied affirmatively. Affirmatively means yes. Okay, negatively means no. So Mr. Gupta replied, or he replied affirmatively that it was the day of his departure. This was the day, or that it was the day of his departure. Maggie again asked Maggie again asked him how long it would take him to reach his country. How long it would take? Would it take? Again question. It would take him to reach his country. Gupta replied that it would take a little more than 2 weeks. It will take so it would will be changed into it would take a little more than 2 weeks. That is the correct answer for this one. Then question number 10. Complete the sentences suitably. Okay, A and B. If you write A and B, you will get 2 marks. So it is a conditional clause sentence. If you work with the confidence, if you work with the confidence, you will succeed, you will win, you will gain, whatever it is called, will gain. If you work with the confidence, you will gain, or you shall win, or you will attain. Second, B, if I had wings, I would fly, or I would leap from the cliff. Leap means jump from the wood. There would. If I had wings, I would fly, or I would have flown. I would flew, fly. No, that is the wrong answer. I would leap, or I would have leapt from the cliff. From the cliff, or any grammatically correct answer. If you write, you will get a mark. Question number 11. Fill in the blanks with the most appropriate cohesive device from the ones given in brackets. Unfortunately, it is actually the theory, Stephen Hawking's, Kitty Gale Ferguson's theory. Okay, so Stephen's detailed profile. Unfortunately, Stephen was ill at the time of a scholarship examination for Westminster. Therefore, he attended the local St. Albans school. So, the A correct answer is therefore. Then, desktop computers are cheaper and more reliable than laptops. Furthermore is the correct answer. They last longer. Then, what is the message? Question number 12. What is the message that the poet conveys through the lines given below? If thou art worn on hard visit, with the sorrows that thou wouldst forget, if thou wouldst read a lesson that will keep thy heart from fainting and thy soul from sleep, go to the woods and hills. No tears dim the sweet look that nature wears. Actually, sunrise on the hills.
It's a poem. Actually, this is here what you are asked is that the poetic, what is the message that? The poet says that if you are troubled, your mind is unhappy, and you are burdened with your life problems and worries, sorrows. If if you read the lessons that will keep the heart from fainting and the soul from sleep, then finally, he is suggesting if you want to get a relaxation from your worries and tensions and unhappiness, go to the woods. നിങ്ങൾ വനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുക ആൻഡ് ഹിൽസ് താഴ്വരകളിലേക്കും കുന്നുകളിലേക്കും ഗോ ടു ദ നേച്ചർ നോ ടിയേഴ്സ് സോ നിങ്ങളുടെ ഒരു കണ്ണുനീരിനെയും വാസ്തവത്തിൽ നോ ടിയേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ഒരു കണ്ണുനീരിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഡിം ദ സ്വീറ്റ് ലുക്ക് ദാറ്റ് നേച്ചർ വെയേഴ്സ് നിങ്ങൾ വാർക്കുന്ന ഓരോ കണ്ണുനീരും ഈ പ്രകൃതി നൽകുന്ന സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമില്ലാതായി മാറും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് നേച്ചർ ഹീൽസ് എവരിത്തിങ്. നേച്ചർ റിലീവ്സ് എവരിത്തിങ്. യുവർ ടെൻഷൻസ്, worries, troubles, problems, everything will be healed and cured by the beauty of the nature. So no tears can withstand the beauty of the nature. This is the message. So here important comprehension of ideas, organization of ideas and all this. Now we will go to question number 13. So 13 to 20, answer any 5 questions. Each carries 4 mark. So profile of Joseph Rudyard clipping from the hints given below. Okay. So if poem, you have studied the profile of Joseph Rudyard clipping, born on 30th December 18. So make all these hints into simple communicative English language. He was educated in the United Services College and short stories, all these write like a paragraph and you will get nearly 3.5 or 3 and 3 by 4th marks surely if you write in a very simple without any mistake communicative simple English you will get that one. So we will pass on to question number 14. So question number 14 is choose the correct alternatives given in the bracket. His wife, singular, was cutting blackberries in the garden and Greta was already sliding, was sliding. Sliding is the correct answer from the chair to help her. Greta would never have, would never have, not would never has, would never have a house of her own. She would live in a group house with other, not own a group house, in group house with other people like her. This is the correct answer. So, was, sliding, have, and in. Question number 15. You are appointed as a travel guide for a tourist spot in your locality. A group of tourists arrives on the same day and it is your duty to describe the spot in an appealing manner. Write a brief description of the place highlighting its features. You see, if you must write in detail about a tourist place in your locality, it may be a Kovalam or Varkala Papanasham beach or any other tourist attraction place and write the features of that place describing all these. It will be very easy for you to and comprehension of the content, clarity in presentation, quality of language also, sequencing of correct ordering of ideas also very good. Then question number 15. Mr. Gupta is about to go back to India. 16. Mr. Gupta is about to go back to India. Maggie didn't get leave to say goodbye and to hand over the shilling to Mr. Gupta for buying flowers for her brother Frank's dead body buried grave place. So she immediately writes an email to Gupta. Prepare
prepare an email format. You everybody know that, and you have to write that email, not very detailed, very short form of, but you must describe, sorry Mr. Gupta, I could not take a leave and meet you, say goodbye to, or best wishes or a good journey to you. And you know that my brother Frank was buried in India, and I was supposed to give 1 shilling, my hard-earned money, to show my respect and gratitude. Like that, you can explain very clearly, and comprehension of the content, clarity in presentation, quality of language, sequencing, rearranging or reordering the ideas. Now we will pass on to question number 16. Okay, question number 15 is I explained. Question number tourist guide, and question number 16 Gupta. That is all. Now we will pass on to question number 17. Okay, question number 7. Your class is conducting a debate on the topic technology keeps our society alive. Prepare 4 points against the given statement. Technology keeps our society alive is actually positive, but you have to give 4 points against the given statement. Actually, technology, even though technology keeps our society alive, it consumes, or it consumes the precious time of the technology users, tech case, and it gives a problem or disease to the eyes, and people are addicted to technology. That is actually a harm. People are getting away from the reading habit, and people will be misguided by the overuse of technology, and health issues will be there. These are against the given statement, not supporting or for favoring the topic. For the topic, no, against the topic. So 4 points you give, you will get 4 marks. Question number 18. Write a paragraph on the significance of the title, the poem, Death to the Leveler. That is a very important one. So king and the poor people or the common people will be equalized when they are meeting the death. Death is inevitable. ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് മരണമെന്ന് പറയുന്നത്. So in front of death, everyone is equal, even the farmer, even the educated, uneducated, even the rich and the poor. So all will have it to be equalized or leveled before the death. Like that, you write that point. Now, 19, according to Chekhov, money like vodka can play queer. Cure means strange, അസാധാരണമായ tricks with a man. How far is this statement relevant in the present day world? Prepare a write-up on the topic. You see, money is a corrupting influence. Vodka is a local liquor or a drink in Russia, which can play many tricks among the local people in the country, village people. So money will lead to corruption, money will lead to murder, cheating, and misguiding the generation, and corruption. All these you can just organize like a paragraph, and you will get a mark. Now, question number 20. Elaborate the idea in the following lines. Without thee, what is the morning's wealth? Come, blessed barrier between day and day, dear mother of fresh thoughts and joyous health. So actually, these are the lines taken from the poem To Sleep. Okay, so without sleep, we cannot enjoy the beauty of the mornings. That is, morning's beauty is the wealth we cannot enjoy. And for the last 3 days, the poet was devoid of, he was not getting sleep. So he is calling, hello, come, blessed barrier. Sleep is the blessed barrier between day and day. That is night. Dear mother, without sleep, we cannot have fresh thoughts and joyous health also. We cannot be healthy also. So it is mainly talking about the
Good qualities of having a very good sleep. Good qualities of having a very good sleep. Please, based on that reading, and you can write a wonderful paragraph in a communicative, simple English. So we will pass on to question number 21. Question number 21 to 28, 6-mark questions. Answer any 5 questions. The poem if describes the qualities or the characteristic traits needed for a person to become a perfect man or personality. Write a review of the poem focusing on the qualities mentioned in this poem. You see, uh, this one, failure. Also, two imposters, success and failures are the two imposters. Try to keep our head high even if people demean us. So write all about Rudyard Kipling, playing the writer and the content of the poem, the poetic devices, and what are the most ideas and lines you selected, and your personal opinion at the end paragraph. Then you will get surely 5.5 marks for that one. Without writing almost all the ideas, don't go for, I have written 3 or 4 pages and I got only 3.5 or 4 marks. It is your misunderstanding, my dear students. Please think about what you have written. Okay, then question number 22. An eminent scientist is visiting your school in connection with the Science Day celebrations. As the magazine editor, you wish to conduct an interview with him to be published in the school magazine. Prepare at least 6 questions for the interview. So while we were correcting the papers of many of the students, irrelevant questions, ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ, what is your wife, who is your model, like this. Please, you are interviewing a scientist. You should ask 6 very important significant questions. Another, what is your wife, who motivated you, and what is your wife, how many children do you have, sir, shall I ask you something like that. 6 questions writing, you will not get 3 or 2, will not get 6 marks. You 2.5 mark or to the maximum 3. Only relevant, very important questions based on the science, scientific day, scientist you are interviewing. That is very important. Next question number 23. Maggie in the story The Flies of Flowers is a girl of understanding. Prepare a character sketch of Maggie. So without writing the character sketch of Maggie, you are simply writing the whole story of the Price of Flowers. Only the points needed to describe the qualities of Maggie only needed. So many students, when we corrected their answer sheet, they were writing the summary of the story Price of Flowers. Only the events connected with her devotion, sincerity, hard working, and her affection. Affection means a mutual respect to an Indian, Mr. Gupta. Like this, you write to 3 or 4 or 5 paragraphs, you will surely get 5.5 marks. So, writing the whole story of the Price of Flowers will not fit you mark. So, incidents and the situations connected with the Maggie will fetch you correct full marks. We will pass on to question number 24. At the end of the story, his first flight, the young seagull successfully faced the challenges of its life. Have you ever challenged or have you ever faced challenges in your life? How did you overcome them? Narrate any one incident. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഞങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ഉത്തര പേപ്പർ തിരുത്തുമ്പോൾ അവര് യങ് സീകളിന്റെ ആ സ്റ്റോറിയാണ് എഴുതി വെച്ചത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്ത് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ പ്രതിസന്ധി നേരിടേണ്ടി വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ ഏതെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം, ഒരു ഒരു സംഭവം വിവരിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അതിന് നിങ്ങൾ സീകൾ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 0 മാർക്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ്. പിന്നെ നല്ല അധ്യാപകർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട്, 1/2 മാർക്കോ 1 മാർക്കോ തരും. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ സീകളിന്റെ അനുഭവം എഴുതും? സോ ഇതിന് മാർക്ക് 1.5 കിട്ടിയെന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ റീവാലുവേഷൻ കൊടുക്കരുത്. യുവർ മണി വിൽ ബി വേസ്റ്റഡ്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 25. ആഫ്റ്റർ റീഡിംഗ് ദ essay,
disasters and disaster management in India, you realize that your area is prone to disasters like floods and earthquakes. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളായ പ്രളയത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമികുലുക്കത്തിനും നിങ്ങളുടെ ഏരിയ പ്രോണാണ്. യു വിഷ് ടു ബ്രിങ് ദ മാറ്റർ ടു ദ നോട്ടീസ് ഓഫ് ദ അതോറിറ്റി. നിങ്ങൾ അധികാരികൾക്ക് ഇതൊരു നോട്ടീസായി കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ താമസിക്കുന്ന നിവാസികൾക്കും ആ ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ നിവാസികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും ഇതൊരു അവയർനെസ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എ ലെറ്റർ, ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോർമൽ ലെറ്റർ ടു ദ എഡിറ്റർ ഓഫ് എ പോപ്പുലർ ഡെയിലി, ഒരു ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ എഡിറ്റർക്ക് എഴുതാൻ പ്രിപ്പയർ ദ ലെറ്റർ. അപ്പോൾ ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്ററിൻ്റെ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് from to subject reference dear sir, introduction, body of the letter, conclusion, and yours sincerely, everything left side right, and those you will get full or expected mark you will get. Question number 26 we will pass on to. Imagine that you were a journalist and you were also on the ship Ranagaji. You witnessed almost all the events that occurred during the pandemic. Prepare a newspaper report about the crisis problem that occurred in the ship, how the doctor and Hassan saved the lives of many smallpox patients. നമുക്കറിയാം ആ സ്റ്റോറി വായിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ന്യൂസ്പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടറായിട്ട് പാസീവ് വോയിസ്, എ സ്മോൾ was spread among the crews and passengers in the ship Rana Genji, and all the incidents you can just like report in newspaper report. Question number 27, the incidents that happened on board the Titanic have become heroic. Write a paragraph on how the poet presents the heroic deeds of men on board through the poem. You see, captain's courage, telling all the crew members to be brave like British and French people, and calling them give first preference to women and children, and women, and told them, crew, live your life, escape, save the lives of other people, and give more preference to women and children. So that shows. And by the time even the music group, chorus, band, music band continues playing devotional song to thee we come to, അല്ലയോ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ നിന്റെ പക്കലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പാട്ടും പാടി. That was the brilliant bravery of the crew and the captain of the Titanic ship. We explain like that, you will get a full mark. Hassan meets the Dr. A.J. Cronin after several years since their travel on Rana Genji ship. Conversation, dialogue between. What would be the likely dialogue between them, between A.J. Cronin and Hassan? Prepare the dialogue. 6 mark question. 6. Hassan 3 and ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിൻ 3. വെരി റെലവൻറ്റ്. നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ കാട് കയറി വേറെ ചോദ്യങ്ങളോ ഡയലോഗ്സിലോ ഒന്നും കടക്കരുത്. വാസ്തവത്തിൽ റാണാഗഞ്ചിയിൽ ഈ സ്മോൾ പോക്സ് പടർന്ന് പിടിച്ചപ്പോൾ അവരെങ്ങനെയൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു, പേഷ്യൻസിനെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു, ഡെഡ് ബോഡീസിനെ എങ്ങനെ മറവ് ചെയ്തു, അവർ എങ്ങനെ ആ സ്പ്രെഡിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു, അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കറക്റ്റ് പോയിന്റ്സ് എഴുതിയാൽ മാത്രമേ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഒരു 5 and 10. കാരണം ഫുൾ മാർക്ക് യു ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട്. ഇതെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവുമ്പോൾ നാച്ചുറലി നമുക്ക് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാകും, ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2.5-3 പേജ് എഴുതി എനിക്ക് 6 മാർക്ക് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മാർക്ക് കിട്ടില്ല മക്കളെ. ബിക്കോസ് surely there will be grammar mistake, spelling mistake, and also construction mistakes, punctuation mistakes. ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ എത്ര ബെസ്റ്റായിട്ട് എഴുതിയാൽ 5 മാർക്ക്, 4.5, 5.5 മാക്സിമം ബെസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. We will go to question number 27, 29, 28 finished, 29. So this is the last section of questions. So out of 29 to 31, you have to write only 2 questions, and each question carries 8
സ്കോർ, മാക്സിമം 8 സ്കോർ പ്രതീക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 7ഉം 6.5ക്കും അപ്പുറം ആർക്കെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് പീപ്പിളിലായിരിക്കണം ആ രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക. നൗ 29th ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ സ്കൂൾ ടൂർ പ്രോഗ്രാം യു വിസിറ്റഡ് സം ടൂറിസ്റ്റ് സെന്റേഴ്സ് ഇൻ കേരള. പലരുടെ ഉത്തര പേപ്പർ വായിച്ചപ്പോൾ അവർ ഇന്ത്യയിലകത്തുള്ള, കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. ടൂറിസ്റ്റ് സെന്റേഴ്സ് ഇൻ കേരള, ചിലരൊക്കെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളത്, ചിലരൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇവിടെ പ്രധാനമായും ടൂറിസ്റ്റ് സെന്റേഴ്സ് ഇൻ കേരള. പ്രിപ്പയർ ട്രാവലേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൂർ ഇൻ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 200 വേർഡ്സ്. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കറിയാം മൂന്നാർ കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് എസ്പെഷ്യലി ഗോയിങ് ടു അനദർ പ്ലേസസ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട്, കോവളം ബീച്ച്, ആ കേരളത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ഇന്ത്യയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ പറയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളെ കൂടെ എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ട്രാവലോഗ് നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ശ്രമിച്ചു, അതിനൊരു ഐറ്റിനറി, എത്ര ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാം, എവിടെയൊക്കെ തങ്ങണം, ഏതൊക്കെ ടൂറിസ്റ്റ് പോസിബിൾ, അവിടുത്തെ കൾച്ചർ എന്താണ്, സംസ്കാരം എന്താണ്, അവിടുത്തെ കൺവീനിയൻസ് ഒക്കെ എന്താണ്, അവിടുത്തെ അക്കോമഡേഷൻ ആൻഡ് ഫുഡ് വെറൈറ്റീസ് എന്താണ്, അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഭാഷ എന്താണ്, ജനങ്ങളുടെ തൊഴിലെന്ത്, ഇങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എഴുതി. അല്ല വെറുതെ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ഒരു 3 പേജ് എഴുതി വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് 8 മാർക്ക് കിട്ടില്ല, ഞാൻ റിവാലുവേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോവാണെന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ പൈസ വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നു മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, അതിന്റെ കൾച്ചറൽ, സാംസ്കാരികപരമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൂറിസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അതിന്റെ സംസ്കാരം, അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് സെന്റേഴ്സ്, കൾച്ചർ, പീപ്പിൾ, ദെയർ ഓക്കുപ്പേഷൻ, ഓൾ ദിസ് ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ്. അങ്ങനെ ഒരു 3-4 പേജ് നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഷുവർലി യു വിൽ ഗെറ്റ് 7 to the maximum 7, 6:30, 6 and enough, only that much. Okay, now question number 30. Imagine that you are a school leader. In connection with the Gandhi Jayanti celebrations, you are asked to present a speech on the role of Gandhiji in effecting a psychological change in the society. And then Gandhi came. Okay, by Jawaharlal Nehru. So many important points. So after the World War, the Indians were in the darkness. They don't know what to do. There is no employment, no food, and so many social evils. There was a discrimination among the caste, color, creed, like that. Highest points you must substantiate. Then only you can expect more marks for that one. So based on Anjadan Gandhi, you can collect so many points. Adum very relevant, important points are necessary. Now we'll pass on to the last question. It is appreciation of the poem. Question number 31. So this is a self-centered world. So this is what we are just telling, that self-centered world. Okay, now read the poem given below and write a critical appreciation of it. The poet Bill Honeywald. Actually, this is about our conceptual fruit and iPod generation. People are completely immersed in. So write something about the writer of this poem, Bill Honeywald, and self-centered world. All are egotistic and self-centric. തന്നിൽ മാത്രം അടഞ്ഞുകൂടി മറ്റുള്ളവരെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ, സമൂഹത്തിന് യാതൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നൽകാതെ, സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളും സ്വന്തം സന്തോഷങ്ങളും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക വേൾഡിൽ ഇരിക്കണം. ദിസ് വേൾഡ് ഈസ് selfish. It is full of I means ഞാൻ മാത്രം എന്ന ചിന്ത. Too self-centered. നമ്മൾ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് ലൈസ്. കള്ളങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പണം മാത്രം ഏൺ ചെയ്യുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വരൂപിക്കുവാൻ. പീപ്പിൾ വിത്ഡ്രോയിങ് ഇൻസൈഡ് ദർ കൊക്കൂൺ. അവരുടേതായ കൊക്കൂണുകളിൽ മാത്രം ഒഴുങ്ങി ജീവിക്കുകയാണ്. ദ വേൾഡ് ഓൺ കമ്പ്യൂട്ടർ.
alone in their room with the computer network system in their rooms. No physical contact with other people, no physical exercise of humankind. It is a cyberspace melting of keyboard and mind. iPhone, I chat, I write on iPad, I isolate with iPod. Very detail you can say about the misuse of technology, self-centered world, and people become selfish and selfish. Myself, egoism, and all these you can compare with some of the lessons in the textbook and your personal opinion. We the human beings will have a responsibility to contribute more to our fellow beings, neighbors, families, nation, state. It's like that people are becoming like that, deprived of from reading habits, and we become unhealthy with our own self-centered world. So like that you can elaborate more and more. These are the ഓതന്റിസൈസ്ഡ് വളരെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള കീ ആണ്. ഈ കീ അനുസരിച്ചാണ് മക്കളെ നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ ആൻസർ കീ തിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം മികവുറ്റതായിരിക്കും. അനാവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പൈസ റിവാലുവേഷൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ അവന് കിട്ടി എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല, ഞാൻ എഴുതിയത് അതുപോലെ എത്രയോ പേജ് എഴുതുന്നതല്ല. കാരണം എഴുതുന്ന പേജുകളിൽ കാര്യകാരണങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. വിഷ് യു ഓൾ A+. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.